A very good morning BBA SEM 5 students. Welcome to the 28th session of Advanced Marketing Management. Students, just recall what we have discussed in the last session, where I have completed concept of media scheduling, types of media scheduling, alternative strategies and factors affecting of media scheduling, and I have started advertising budget and discussed definition and concept of advertising budget. Continue with the same, students. Refer our video lecture so that you can maintain the relativity of the lecture. Let's start and energize the session with the thought of the day. You can fool all the people all the time if the advertising is right and the budget is big enough. Now students, that you all know, once advertising is right and budget is enough, you spend more on promotion. That means you can encourage people to purchase goods. The people are attracted automatically, they are pulled towards your products, rather you don't have to push them. And that is why that is the importance of advertising and spending more on advertising. That is, organizations should increase the budget in a way so that they can able to make the sales, can achieve the objectives. A very relevant thought related to the topic that I am going to discuss today. Students, factors affecting advertising budget, all the points I have already listed out in the last session. Today I will be discussing those points more. I am starting with a new topic today with describing methods for advertising budget. So many methods are there, so we'll discuss this method. Half of the methods I'll be discussing in this session, and next other methods I'll be discussing in the upcoming session. Now students, when you talk about the factors affecting advertising budget, which firm will spend more on the budget, which firm will spend less, keep or less budget? Why? Because ultimately there are so many factors that will affect the advertising budget. The first and foremost factor, that is objectives of the firm. Now we all know that students, when the objectives of the firm is to sell more, then naturally organization concentrates on selling rather than on advertising. So what will be the long term objectives of the organization, keeping in mind if the organization, say for example, have a maximum profit objective, within a short time they need to generate more profit, so naturally they'll spend more on advertising. Second is the management philosophy. Now there are organizations whose management philosophy is to not keep high budget, they want to save money, so they'll keep a very low advertising budget. And there are the organizations who concentrate on the other tools, promotional tools, say personal selling, sales promotion, they'll not believe in advertising more. So depending on the management philosophy also, students, organization can keep the budget. The third factor, that is a stage of product life cycle. Now students, product life cycle stages that you have already studied in a 4th semester SY. There are 4 stages of product life cycle: introduction, growth, maturity and decline. Now depending on the stage in which the product is passing, accordingly the advertising budget is decided. Now if the product is introduced, it's a new, so the budget is naturally will be high. In the growth and a maturity stage, the budget is moderate, because the organization is willing to increase the sales, willing to spread the awareness. Whereas when the product will reach to saturation, the organization is thinking of withdrawing
or decreasing the advertising budget, and generally in the decline stage organization will cut it off the expenses related to advertising, because when the product is in a decline stage, organization know that they cannot recover their revenue if the product will be no longer there in the market. So what will be the stage of the product in the product life cycle? Accordingly the budget is fixed up. The fourth factor is market share and consumer base. Naturally students, you all know that the brand which is well established, having a consumer base already, enjoying a good market share, they generally spend less on advertising, કારણ કે જ્યારે એ બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લિશ થઈ હોય ને પોપ્યુલર થઈ હોય એ ત્યારે એટલું બધું ઓર્ગેનાઇઝેશને પ્રમોશન કરેલું જ છે. તો જે એસ્ટાબ્લિશ્ડ બ્રાન્ડ છે, જેનો માર્કેટ શેર સારો છે, કન્ઝ્યુમર બેઝ સારો છે, એવા પ્રોડક્ટ્સ માટે, એવી બ્રાન્ડ્સ માટે ધ કંપની વિલ નોટ સ્પેન્ડ મોર ઓન બજેટ, વિલ નોટ સ્પેન્ડ મોર ઓન એડવર્ટાઇઝિંગ, દે વિલ કીપ લો ઓર એવરેજ બજેટ. બટ there are new brands in the market, still it is not furnished, having low market share, low consumer base, the firm or the marketer will keep little bit high budget, so that with the advertising, with the high advertising budget, more advertising, the organization can spread awareness and can increase market share and a consumer base. The fifth factor is a degree of competition. Now that you all know students, highly competitive market require a huge expense of advertising comparison to the organization have a monopoly or maybe a less competitive market. Because when the market is competitive, every firm want to fetch the consumers through, attract the consumers through their advertising. So when there is a competition, degree of competition is high, the budget is high, degree of competition is less, budget is less. The sixth one is number of advertising frequency. This is direct effect on advertising expenses and the budget, because more you advertise in a frequency, what will be the occurrence of advertising, what will be the frequency of advertising. If the frequency of advertising is more, naturally the budget is high. If the frequency of advertising is less, naturally the budget is less. So depending on the advertising frequency, જેટલી વાર તમે એડ વધારે આપશો એટલો એક્સપેન્સ વધશે, એટલો બજેટ વધારે જોશે. તમે એડવર્ટાઇઝિંગ ઓછી આપશો, ફ્રીક્વન્સી ઘટાડશો તો બજેટ ઓછો જોશે. એટલે આ ડાયરેક્ટ ફેક્ટર છે જે એડવર્ટાઇઝિંગના બજેટને અફેક્ટ કરશે. ધ સેવન્થ factor is types of media to be used. Students, advertising media that I have discussed in the earlier sessions, depending on the type of media that is used for advertising, it's having its impact in relation to the budget. If the costliest media is used by advertiser, naturally the budget is high. Which are the costliest media, students, that you all know? Audiovisual, advertising specialties, outdoors, then comes print media. So you can arrange the media in terms of hierarchy, in terms of the cost. जो costliest media use થાય તો budget naturally high થાય. Students, जो cheap media use થાય, if the organizer or the marketer uses cheap media to advertise, then naturally the budget is low. Eighth is way of the message presentation. Now if you want your advertising message should have audio, video, visual compatibility, that means you want to advertise on television, moving slides, or radio, films, or a cinema. So naturally the way how the message is presented, the technology that is being used in the message presentations, say internet or Google Ads, depending on that, students, the budget is high or low. If the message is presented which have a sound, visual, each and every effects, the budget is high. If the message is only seen, it don't have any other effects, then the budget simply it will be the low. The next point is product substitutability or product differentiation.
high product substitutability or highly differentiated products require high budget students. કારણ કે તમારા પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં એક બ્રાન્ડને બીજી બ્રાન્ડથી ડિફરન્શિએટ કરવી જ પડે, તો અલગ અલગ પ્રોડક્ટની બ્રાન્ડ માટે તમારે અલગ અલગ એડવર્ટાઇઝિંગ કેમ્પેન મેનેજ કરવા પડે, અને જ્યારે અલગ અલગ એડવર્ટાઇઝિંગ કેમ્પેન મેનેજ કરવાના હોય ત્યારે બજેટ હાઈ થાય જ. Whereas there are organizations who go for only one advertisement, જેમ કે અમૂલ છે, એનું અમરેલા બ્રાન્ડિંગ છે, એક જ અમૂલ બ્રાન્ડની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે એટલે એમાં બધું જ આવે, આઈસ્ક્રીમ આવી જાય, ચીઝ આવે, મિલ્ક આવે, એવરીથિંગ. મોટાભાગની અમૂલની પ્રોડક્ટ્સ દે કીપ ઇન વન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, કારણ કે કોમન પ્રોડક્ટ્સ છે, ડિફરન્શિએટેડ આવે છે પણ બહુ ઓછી. તો ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જો પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન હાઈલી હોય ને પાછું આમ બહુ અનરિલેટેડ ડિફરન્શિએશન હોય તો અલગ અલગ બ્રાન્ડ માટે એને અલગ અલગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેમ્પેન કરવા પડે. એક જ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેમ્પેનમાં બધી બ્રાન્ડનો સમાવેશ ન થઈ શકે. સો મોર વિલ બી ધ ડિફરન્શિએશન, હાયર વિલ બી ધ બજેટ, લેસર વિલ બી ધ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન, ધ લેસર વિલ બી ધ બજેટ. Next will be financial condition of the company. It is but obvious students, small and medium scale organization, they won't have that much of finance to spend on advertising, so they'll keep low budget comparison to the large scale companies. So what will be the company's financial condition for a specified time period, for a specific year? According to seeing their pockets, the firm will spend on advertising. So what will be the financial condition? If the financial condition is good, the company have a high budget. If the financial condition is not proper, average, the company will have a low budget or maybe sometimes no budget for the advertising. Now the next one is a past experience of the company. Now every company always, budget is a planning student, so whenever the budget is there, whenever the planning is there, last year comparison is a planning, is a link between past, present and future. So every company will see their past year's experiences, the past year what they have spent. So they analyze their past experiences. If they have spent more and they get good results, in the same year they spend more. But in the past experiences, the company identified that they have spent more but they did not get the results proper. So this year they will not spend much. Advertise કરવાથી પણ સેલ્સમાં કે પ્રોફિટમાં ફાયદો થતો નથી, તો એડવર્ટાઇઝમાં આપણે એટલું બધું ખર્ચવું નથી. સો વોટ વિલ બી ધ પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ કંપની? અકોર્ડિંગલી દે વિલ થિંક ફોર ધ ફ્યુચર, અકોર્ડિંગલી દે વિલ think for the current and the future years. Sometimes students, for a medium and small scale organization, they won't have a separate advertising department, or they won't have experts available in the company. They take opinion of the experts from the external consultants or external people of the organization. So when the expert opinion is taken, depending on the expert opinion, the budget of the advertising is fixed up in the organization, because these experts are there in the market, they study everything and then they will suggest the firm to keep high or a low budget. Now sometimes students, the advertising budget of the organization, which is already a part of total promotional budget. So total promotional budget, which is again a factor which will affect the advertising budget. Why? Because if with advertising there are other promotional tools being used by the organization, say personal selling, sales promotion, public relation, publicity. So the firm has to divide total expenses in between all of the tools of the promotionals. So if the firm is using only advertising, they'll spend everything on advertising. But if the firm is using advertising plus sales promotion plus personal selling, then naturally the budget is divided among all
3. ઓર્ગેનાઇઝેશન ખાલી એડવર્ટાઇઝિંગ કરે પ્રમોશનલ બજેટમાં તો એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ એ જ એનો પ્રમોશન બજેટ છે, પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન એડવર્ટાઇઝિંગની સાથે પર્સનલ સેલિંગ પણ કરે છે, સેલ્સમેન રાખેલા છે, સેલ્સ પ્રમોશન પણ કરે છે, તો એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ ઓછો થઈ જાય. બાકી બીજા બે પ્રમોશનલ ટૂલ છે એ પ્રમોશનલ બજેટમાં શેર કરતા હોય એક્સપેન્સીસ. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટોટલ પ્રમોશનલ બજેટ ઓલ્સો સ્ટુડન્ટ્સ which is a factor affect advertising budget. I think all of the 13 factors now it is very clear in your mind students that how this will affect deciding about the advertising budget. Now in the today's session students I will be discussing how the budget is fixed up and what are the methods required to set the advertising budget. The advertising budget of a business students is typically a subset of the larger sales budget, and within that the marketing budget that you all know it is a part of promotional budget, is a part of sales budget, and it is a part of marketing budget. So advertising is a part of sales and marketing effort that we all know because advertising is done to increase the sales and it is one of the marketing effort. So money spent on it can also be seen as an investment in building up the business, because they all know that if I spend this year 2 lakh on advertising, naturally I am getting the increase in the sales by that 2 lakh. So why the organization spend on advertising? They feel that this is an investment and we can get the return of this investment in a future in terms of sales and profit. So once this analysis of the market situation is complete, a business must decide how best to budget for the task and how best to allocate budgeted funds, because once the analysis of the past figures is done, they come to know that what will be the best budget, how the budget is fixed up and how the resources are allocated. So there are several allocation methods used in developing budget. બજેટ એમને નક્કી ન થાય સ્ટુડન્ટ્સ, બજેટ નક્કી કરવાની ઘણી મેથડ્સ છે. Fine. So it is important to notice that most of these methods are often combined in any number of ways depending on the situation, because no firm will have a specific method that is to be used to set that budget. Every firm depending on the situation may use certain combined methods for deciding the ad budget. And so that these methods should not be seen as a rigid but as a building blocks. આ બધી મેથડ સ્ટડી કર્યા પછી તમને ખબર પડે કે these are building blocks that can be combined, modified or discarded as necessary. જ્યારે જે મેથડની જરૂરત પડે એ પ્રમાણે માર્કેટ સિચ્યુએશન, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને એડ બજેટ નક્કી થાય. સો a business must be flexible, ready to change course, goals, philosophy when the market and the consumer demand having a change. Fine. So every time budget is a flexible, setting the advertising budget methods is also flexible. Depending on the situation, the organization can use the different budgeted methods. Now what is the process of creating ad budget students? The first one, every organization set goals related to advertising based upon all over companies goals and objectives. After determining the activities that are required to be done, so once the goals are being set, activities are determined, then keeping those activities into mind, they prepare different components of the budget કે બજેટમાં કેટલા components આવશે. So getting budget approved by the management, advertisement budgetના component ક્યાં હોય આપણે next સ્લાઇડમાં જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. Allocation of funds for activities, કારણ કે once the budget is approved by the top management, the fund is required to be allocated. Marketing manager ને fund allocate થાય, marketing manager advertise department ને fund allocate કરે, advertise department creative staff ને કરે, media ને કરે. એટલે ટોપ લેવલથી બધે ફંડ અલોકેટ કરવું પડે. પૈસા વગર તો કાંઈ થાય જ નહીં. ધ મની શુડ બી એલોકેટેડ, then and then the plan is prepared students. So the money is allocated, resources is allocated, and then periodically monitoring the expenses. કારણ કે જે બજેટ નક્કી કર્યું છે, budget is a statement showing income and expenditure. So when the budget is shown, if the expenditure is done, that much income is required to be generated. So that will be, if the budget starts with the planning, it ends with controlling students.
બરાબર. So in the advertising process, monitoring is done periodically and accordingly the review is taken up. Now students, these are the steps what we have discussed one by one. This is shown in the form of the chart. Setting up goals based on the goal of the company, determining activities to be undertaken, preparing components, approving budget from the top management, allocating funds related to the planned events, and finally review, monitoring and follow-ups. Now there are certain methods for setting ad budget. Students, on screen you are seeing the major methods: percentage of sales, competitive parity, objective and task, market share, all funds available, unit sales and affordable method. There are so many methods of advertising. Students, will discuss one by one. In this particular session I have completed some methods. Half of the methods I will be discussing in the next session. Fine. Now methods for setting ad budget we will discuss one by one. These are major methods that what you have seen in on the screen in the form of the chart. I have listed out: percentage of sales method, objective and task method, competitive parity, affordable or you can say fund available method, expert opinion method and the other methods. Let's discuss the first method, students. First method is a percentage of sales method. Now the name itself suggests to student percentage of sales. It is a commonly used method to set ad budget. In this method the amount for advertising is decided on the basis of the sales. એટલે કેટલું વેચાણ થાય છે એના ઉપરથી જ ખર્ચાઓ થવા જોઈએ. જેટલી રેવન્યુ થાય છે એના રિલેટેડ એક્સપેન્સ થાય. એટલે sales and is a revenue. Expense is advertising. So advertising expenses are set off with the sales. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર કોઈ વધારે બર્ડન ન રહે. ઓછું સેલ્સ થાય તો ઓછા એક્સપેન્સ થશે એડવર્ટાઇઝિંગનો, વધારે સેલ્સ થશે તો એડવર્ટાઇઝિંગ ઉપર વધારે એક્સપેન્સ કરી શકાશે. એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક percentage of sales. The sales again will be considered is a current sales or anticipated. હવે એ બજેટ જ્યારે નક્કી થાય ત્યારે નક્કી કરી લેવું પડે એડવર્ટાઇઝિંગ મેનેજરને કે જે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન નક્કી કરે છે એ કરંટ સેલ્સ છે કે એન્ટિસિપેટેડ ફ્યુચર સેલ્સ છે. સમટાઇમ્સ past sales are also used as the base for deciding ad budget. For a new company they won't have a sale, so they will decide on the anticipated figures, whereas existing companies have a past figures already related to the sales. So they take a base of past sales and accordingly they will decide the budget. For example, last year sales were rupees 3 crore and the company spent rupees 3 lakh. Fine. So for advertising, so what is in these particular example, students, it is very clear that the company has spent 1% on sales in the last year. 3 કરોડના 1% એટલે 3 લાખ રૂપિયા કંપની એડવર્ટાઇઝિંગ માટે ખર્ચે છે. 1% of the sales. Very simple method, very simple calculation. Now in its simplest application, a fixed percentage of last year's sales figure is allocated as a budget. Again another example, say for example ABC company private limited in 2005-6 were rupees 20 sales, that is that were rupees 20 lakhs. Now according to these method, the simplest calculation for ad budget is to set 10% of the last year sales. So what is the 10% of the last year sales? That is 20 lakhs. Now 10% it's simply a 2 lakh rupees. So the budget of advertising is decided is a 2 lakh rupees. In case the ad budget is to be decided on the base of the sales units, here we have discussed the sales in rupees. Now if the sales is decided on the base of the cost per units, then in the same example, if ABC Private Limited have a sales cost per unit rupees 500, advertising money allocated per unit is 30 rupees. The projected sale figure is 1 lakh fans,
for the coming year 2007-8, then the total advertising budget can be calculated as 1 lakh into 30, that is 30 lakh. Simple. Either the organization will decide the ad budget on total sales in rupees, or the organization calculate the budget on per unit basis, and then finally they'll calculate what will be the units sold in a one full year multiplied by that per unit cost will get the total advertising budget. Now students, company has the tendency to maintain certain percentage of sales as ad budget, because every company will fix up, they know their projected sales figures and accordingly they'll fix up a certain percentage of sales. So generally based on the past, the current and the expected sales amount for advertising budget, which is determined depending on the company's philosophy and top management attitude, they'll consider either a current sales, expected sales, that is future sales, or the past year sales. This method is based on the notion that sales follow advertising efforts and expenditure. મેં તમને જ કીધું હતું સ્ટુડન્ટ્સ કે સેલ્સ રેવન્યુ છે, એડવર્ટાઇઝિંગ એક્સપેન્સ છે, એ એક્સપેન્સને રેવન્યુ સામે સેટ ઓફ કરવાના છે, બરાબર. તો ધીસ મેથડ હેવ અ નોશન દેટ સેલ્સ ફોલો એડવર્ટાઇઝિંગ એફર્ટ. એડવર્ટાઇઝિંગ વધારશું તો સેલ્સ વધશે, એડવર્ટાઇઝિંગ ઘટાડશું તો સેલ્સ ઘટશે, બરાબર. સો સેલ્સ ફોલો એડવર્ટાઇઝિંગ એફર્ટ્સ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર્સ. ઇટ ઇઝ અઝ્યુમ્ડ that there is a positive correlation between sales and the expenditure. સેલ્સ વધશે, એડવર્ટાઇઝ એક્સપેન્સ વધશે, એડવર્ટાઇઝ વધારે થશે તો સેલ્સ નેચરલી વધવાનું જ છે, સેલ્સ ઘટશે તો એડવર્ટાઇઝ એક્સપેન્ડિચર ઘટશે તો સેલ્સ પણ ઘટવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી અ સાયન્ટિફિક, because there are other factors that will affect the sales. એવું બને નહીં સ્ટુડન્ટ્સ કે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ એક્સપેન્ડિચર્સ વધાર્યો છતાં સેલ્સ વધે જ, ઘણા બીજા બધા ફેક્ટર પણ સેલ્સને અફેક્ટ કરતા હોય. એટલે આ કોઈ પણ સાયન્ટિફિક મેથડ નથી એડ બજેટ સેટ કરવાની. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ નોશન દેટ ધ એક્સપેન્ડિચર ઇઝ સેટ ઓફ વિથ ધ રેવન્યુ, બીજું કાંઈ જ નહીં. સો ધીસ ઇઝ નોટ અ સાયન્ટિફિક મેથડ સ્ટુડન્ટ્સ. એવરી મેથડ હેવ ઇટ્સ ઓન મેરિટ્સ એન્ડ ડીમેરિટ્સ. What are the merits of this method? It is somewhat financially safe. મેં તમને કીધું ને કે ફિનાન્સ સેફ એટલા માટે કે તમે કમાઓ છો એમાંથી જ ખર્ચો છો, ઓછું કમાઓ તો ઓછું કમાઓ છો તો ઓછું ખર્ચો છો, વધારે કમાઓ છો તો વધારે ખર્ચો છો, બરાબર. એટલે ફિનાન્શિયલી ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે આ સેફ મેથડ છે, which helps a company keep advertisement spending within the limit irrespective of the fact whether the base is past year sales, what the firm expect to sell in the upcoming year. This is a very simple, straightforward and easy to implement. આમાં કાંઈ બહુ જ મોટું ગણિત નથી સ્ટુડન્ટ, સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે. જેટલું સેલ્સ છે એના અમુક પર્સન્ટેજ ઓર્ગેનાઇઝેશન નક્કી કરી લે એટલા પર્સન્ટેજ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પાછળ ખર્ચવાના છે. તો આમાં બહુ કેલ્ક્યુલેશન નથી, બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ મેથડ છે. રિગાર્ડલેસ ઓફ વિચ બેઝિસ પાસ્ટ ઓર ફ્યુચર સેલ્સ ઇઝ એમ્પ્લોયડ, ધ કેલ્ક્યુલેશન યુઝ ટુ અરાઇવ એટ અ બજેટ વિચ આર નોટ ડિફિકલ્ટ. કંપની એક વખત નક્કી કરી લે કે પાસ્ટ સેલ્સ, કરંટ સેલ્સ કે ફ્યુચર સેલ્સ, જે નક્કી કરે એના આધારે ફક્ત પર્સન્ટેજ નક્કી કરી અને બજેટ સેટ ઓફ કરવાનું છે. આમાં બહુ જ વધારે ડિફિકલ્ટી નથી. ધીસ બજેટિંગ અપ્રોચ ઇઝ જનરલી સ્ટેબલ વેન કમ્પીટિંગ ફર્મ્સ સ્પેન્ડ approximately the same percentage of sales on promotion. When there is a competition students and your competitor is also spending the same percent of the sales and the competitor sale is same as your sales, then naturally this method is very safe and stable setting the ad budget. કારણ કે તમારા કોમ્પિટિટર એટલું જ ખર્ચે છે, તમે એટલું જ ખર્ચો છો, બરાબર. તો સેફ મેથડ છે, કોમ્પિટિશનમાં પણ સર્વાઈવ કરવા માટે સારી મેથડ છે. પ્રમોશન એક્સપેન્ડિચર વેરી વિથ વોટ કંપની ઇઝ એમિંગ ફોર ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેલ્સ. પ્રમોશનલ એક્સપેન્ડિચર્સ વેરી because the sales is not stable, the expenditure is not also stable. એટલે પ્રમોશનના એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ સેલ્સ વધશે તો વધશે, ઘટશે તો ઘટશે. સેલ્સ જેટલું સ્ટેબલ રહેશે એ પ્રમાણે એક્સપેન્ડિચર સ્ટેબલ રહેશે, બરાબર. તો એ પણ સારું છે. ધ કંપની કેન સેટ ઓફ ધ એક્સપેન્ડિચર ઓન ધ રેવન્યુ. It encourage management to think of the relationship among promotion cost and selling price and a profit per unit. મેનેજમેન્ટના એન્કરેજમેન્ટ મળે છે કે આપણે જેટલો ખર્ચો વધારીએ છીએ સેલ્સ વધે છે એટલે
એટલે આપણી રેવન્યુ વધે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે એડવર્ટાઇઝિંગ વધારે કરતા જાય છે એટલે આપણી રેવન્યુ વધતી જાય છે. એટલે આ એક રિલેશન છે અને મેનેજમેન્ટ આનાથી સેટિસ્ફાઈ થાય, મેનેજમેન્ટ એન્કરેજ થાય કે આપણે વધારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરીએ છીએ એટલે આપણે વધારે સેલ્સ થાય છે. બરાબર. સો દે ઓલ્સો ફીલ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. ધીસ મેથડ ઇઝ suitable for the companies whose ad budget is small relative to સેલ્સ. કંપની બહુ જ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન નથી કરતી, બહુ ઓછી પ્રોડક્ટ્સ છે કંપનીના પોર્ટફોલિયોની અંદર. કંપની મીડિયમ કે સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ છે, બજેટ નાનું છે, સેલ્સ ઓછું છે. બરાબર. તો કંપની આ મેથડ યુઝ કરી શકે. ઇટ ઇઝ વેરી suitable to them. Now it is based on sales volume, therefore cost of advertising can be offset against profits earned from the sales. મેં તમને કીધું કે આપણે જ્યારે ખર્ચાઓ કરીએ છીએ આપણને ખબર છે કે આપણા પોકેટમાં એટલા રૂપિયા છે પછી જ આપણે ખર્ચો કરીએ છીએ. પોકેટમાં નથી ને બિયોન્ડ ખર્ચાઓ કરતા નથી એટલે ક્યારે ડેફિસિટમાં નહીં જશું, સરપ્લસમાં જ જશું. બરાબર. એટલે જે એક્સપેન્ડિચર છે એ સેલ્સની સામે સેટ ઓફ થઈ જાય છે. સો દેટ વિલ સેટિસ્ફાઈઝ ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. It also maintains competitive parity because all firms in the industry spend approximately the same percent of sales. મોટાભાગની ઇન્ડસ્ટ્રી સેલ્સના આધારે જ ખર્ચો કરતી હોય કારણ કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એવું છે કે રેવન્યુ સામે એક્સપેન્ડિચર સેટઅપ કરવા. એટલે કોમ્પિટિટિવ પેરિટી મેન્ટેન થાય. સ્ટુડન્ટ્સ બધા જ કોમ્પિટિટર્સ જે માર્કેટમાં છે આ સેમ મેથડથી જો એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ નક્કી કરતા હોય દેન અકોર્ડિંગલી ધ એક્સપેન્સીસ ઇઝ સેટ ઓફ in competitive parity is maintained. It keeps the company in constant touch with the sales target to be achieved. It keeps the company constant touch. કારણ કે ખબર જ છે કે બજેટ એટલો એક્સપેન્સ એટલો નક્કી કર્યો છે, આપણે એટલું ખર્ચીએ છીએ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તો એટલું સેલ્સ થવો જ જોઈએ. સો ઇટ વોન્ટ ધ કંપની ઇન રિલેશન ટુ અચીવિંગ ટાર્ગેટેડ સેલ્સ. બરાબર. હું એક સપોઝ 20 કરોડના 1% એટલે 20 લાખ રૂપિયા હું ખર્ચતી હોય કે 2 લાખ રૂપિયા એડવર્ટાઇઝિંગ કરતો હોય તો મને ખબર છે કે મારું આટલું સેલ્સ થવું જ જોઈએ કારણ કે મેં આટલા એક્સપેન્સ ખર્ચ્યા છે. ફાઇન. સો ઇટ વિલ સેટ ધ ટાર્ગેટ, want the company to achieve the targets. Fine. So it will create a pressure on marketing department. Now next, the method always having coin as having two sides. If the merits are there, demerits are always there, students. These method having absence of specific guidelines, it is not possible to decide the appropriate percentage of the sales. It is lacking scientific base. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ કેટલી બધી જગ્યાએ અફેક્ટ કરતા હોય. ખાલી સેલ્સ જ અને સેલ્સ ના ફિગર્સ એ એક્સપેક્ટેડ છે, પરફેક્ટ નથી, ચેન્જ થતા રહેતા હોય. બરાબર. આ મહિને આટલું છે તો નેક્સ્ટ મહિને ચેન્જ થાય. So deciding on the sales budget, deciding on the sales expenditure or a sales figure, deciding the budget is erroneous sometimes. So it lacks scientific base. Long term planning is not possible કારણ કે પાસ્ટ સેલ્સ ફિગર્સ તમે લેતા હો તો ફ્યુચર સેલ્સમાં તમે કેટલા એક વર્ષનું પ્લાનિંગ, એક વર્ષનું સેલ્સ ફોરકાસ્ટ કરો, કેટલું કરી શકો. સો લોંગ ટર્મ સેલ્સ ફોરકાસ્ટિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. સો ધીસ મેથડ વિલ નોટ ગિવ્સ ધ benefits. It neglects other objectives of advertising. Only sales are not given priority. It doesn't consider the need of advertising. તમે તમારી પ્રોડક્ટ નવી છે માર્કેટમાં, સેલ થતું જ નથી એનો મતલબ તમારી પ્રોડક્ટ ખરાબ છે એવું નથી. તમે એડવર્ટાઇઝિંગ ઓછું કરો છો કે વધારે કરો છો કારણ કે હજી તમારી પ્રોડક્ટ જ નવી છે તો તમારે એડવર્ટાઇઝિંગ વધારે જ કરવું પડે, સેલ્સ ઓછું જ થાય. ધીમે ધીમે અવેરનેસ સ્પ્રેડ થયા પછી એનો ફાયદો થવાનો છે સ્ટુડન્ટ્સ. So for a new firms, for new products, new brands, and when there is a cutthroat competition, it neglects the other factors and the objectives. Here in this percentage of the sales method, students, stages of product life cycle is not considered. મેં તમને કીધું ને કે ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટેજમાં બજેટ હાઈ હોય, ગ્રોથમાં એનાથી મોડરેટ હોય, મેચ્યુરિટીમાં તો બહુ હાઈ હોય અને સેચ્યુરેશન પછી બજેટ ઘટવા માંડે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઘટવા માંડે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓછી આવે કારણ કે પ્રોડક્ટ હવે ડિક્લાઇન થઈ રહ્યો છે, માર્કેટમાંથી બહાર ફેંકાઈ રહ્યો છે. તો પ્રોડક્ટના લાઈફ સાયકલ સ્ટેજીસ પ્રમાણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટના ખર્ચાઓ સેટ કરવાના હોય, સેલ્સ પ્રમાણે નહીં. સો એટ સમ એક્સટેન્ટ ઇટ ઇઝ ઇનફ્લેક્સિબલ. આ ફ્લેક્સિબલ મેથડ નથી સ્ટુડન્ટ્સ. સેલ્સ હોય એટલું જ ખર્ચા કરો, એ ફ્લેક્સિબિલિટી નથી. It is assumed that only advertising affects sales. It is erroneous.
આપણે એવું સમજી લઈએ કે સેલ્સ વધે છે તો ખર્ચો વધારો, એડવર્ટાઇઝ વધારે કરો, સેલ્સ ઘટે છે તો એડવર્ટાઇઝ ઓછી કરો. આ ખરેખર એરરનિયસ છે. ખરેખર સેલ્સ થતું હોય, સેલ્સ વધારે થાય છે તો તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટની જરૂરત જ નથી, કારણ કે તમારું એમને વેચાય છે. અને સેલ્સ ઓછું થાય છે તો તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં વધારે ખર્ચવા જોઈએ. ખરેખર તો તમે ઓછું ખર્ચો છો. આ એક એરરનિયસ છે. આ રિલેટિવિટી છે એ સમજવી થોડી એરરનિયસ છે, પણ આ મેથડના પોતાના મેરિટ છે એન્ડ ઇટ વિલ બી વાઇડલી યુઝડ બાય ધી ઓર્ગનાઇઝેશન. Now the second method, students, related to this, when you talk about advertising percentage of the sales method, if you talk about the second method, it is objective and task method. This is the most appropriate ad budget. A बहुत scientific method, students, widely used methods, and the name itself suggests objective and task method. So it is a scientific method to set the ad budget, which is a very appropriate method because these method consider company's own requirement. company ના કેટલા objective છે એની સામે task ને set off કરો. So objective and task method guides the manager to develop his promotional budget. First, by defining objectives. Second, by determining task must be performed to achieve them. જે objectives નક્કી કર્યા છે, objectivesને achieve કરવા માટે કયા કામો કરવા પડશે? બરાબર, એ ઓબ્જેક્ટિવ કાં તો બ્રાન્ડ નેમ ક્રિએટ કરવાનું હોય, કન્ઝ્યુમર બેઝ વધારવાનો હોય, માર્કેટ શેર વધારવાનો હોય, જે કંઈ પણ ઓબ્જેક્ટિવ હોય એની સામે કઈ કઈ એક્ટિવિટી, કયા કામો કરવા પડશે, અને કામો કરવા માટે કોસ્ટ એફર્ટ્સ જોશે. સો એસ્ટિમેટિંગ કોસ્ટ ટુ પરફોર્મ ધેટ ટાસ્ક. એટલે પહેલાં ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કરો, ટાસ્ક એ ઓબ્જેક્ટિવને અચીવ કરવા માટે ડિફાઇન કરો, અને ટાસ્કને કમ્પ્લીટ કરવા માટે કેટલો ખર્ચો થશે, કેટલી કોસ્ટ થશે એ નક્કી કરો. બરાબર. એન્ડ સમ ઓફ ધીસ કોસ્ટ ઇઝ ધ પ્રપોઝડ અમાઉન્ટ ઓફ ધી એડ બજેટ. આ બધો જે ટાસ્ક નક્કી કર્યા હોય, જે કામ નક્કી કર્યા છે તમે, એ કામને કરવા માટે કેટલા ખર્ચાઓ થશે એ ખર્ચાનો ટોટલ મારો એટલે કંપનીનો એડ budget. So this method is based on the relationship between the objective and the task to achieve these objective. The cost of various advertising activities to be performed to achieve marketing objective constitute the ad budget. કોસ્ટ કેવી રીતે નક્કી થાય કે તમારે કેટલી એડવર્ટાઇઝિંગ એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે, કયા કામો કરવાના છે, એ બધી એક્ટિવિટીઝ માટે કેટલો ખર્ચો થશે, એ ખર્ચાનું ટોટલિંગ કરતા જાઓ. એટલે જે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર એટલે ટોટલ ટાસ્ક એની સામેનો એક્સપેન્સ એનું ટોટલ મારો એટલે વોટ એવર વિલ બી ધ ટોટલ ઇઝ ધ બજેટ ઓફ ધી એડવર્ટાઇઝિંગ. સો અંડર ધીઝ મેથડ ફોલોઈંગ સ્ટેપ્સ આર ટુ બી પરફોર્મ્ડ. First, determine main objectives of the marketing department. Second, set objectives related to advertising in terms of 3: sales, profit, brand loyalty, competitive stability. Third, determine advertising task in terms of various activities. કારણ કે જો ઓબ્જેક્ટિવ્સ નક્કી થયા હોય સેલ્સને, પ્રોફિટને, બ્રાન્ડ લોયલ્ટીને, કોમ્પિટિશનને ધ્યાનમાં રાખીને, તો એ ઓબ્જેક્ટિવ્સને અચીવ કરવા માટે કયા ટાસ્ક કરવા પડશે in terms of different advertising activities to be performed to achieve objectives. Fine. After deciding the task, estimate cost of each activity, of each task. જેટલી એડવર્ટાઇઝ એક્ટિવિટી કરવાની છે, બરાબર, જ્યાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાની છે ત્યાંના ટાસ્ક પ્રમાણે કેટલો ખર્ચો થશે. સો એસ્ટિમેટ કોસ્ટ ઓફ ધીઝ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ મેક સમ ઓફ ઓલ ધ કોસ્ટ ઓફ ધી એક્ટિવિટીઝ. ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ અમાઉન્ટ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. વેરી સિમ્પલ. These methods have its own merit, students. The budget is set on the base of the objectives of the organization or the company and that they want to achieve, in what way it wants the objectives to be achieved. જે રીતે ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવાના છે એટલું જ આપણે ખર્ચો કરવાના. જે ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ નથી કરવા એની એક્ટિવિટી એ ખર્ચાઓ આપણે અત્યારે નથી કરવાના, પાછળથી કરવાના છે. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ ઓબ્જેક્ટિવને અચીવ કરવા માટે જ ખર્ચો કરવાનો છે. બરાબર. જે કામ છે એ ઓબ્જેક્ટિવ્સને રિલેટેડ જ છે. યુ આર સેટિંગ ધ પ્રાયોરિટી ઓફ ધ એક્સપેન્સીસ. સેકન્ડ, ધીસ મેથડ ઇઝ લોજિકલી કન્સિસ્ટન્ટ. કારણ કે સ્ટુડન્ટ સાયન્ટિફિક બહુ મેથડ છે. જે કામ છે એનું જ આપણે ખર્ચો કરીએ, જે કામ નથી એનો ખર્ચો કરતા જ નથી. જે ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવાના છે એની પાછળ જ આપણે પૈસા ખર્ચીએ છીએ. તો બહુ પ્રેક્ટિકલ મેથડ છે, વાઇડલી એપ્લિકેબલ મેથડ છે.
which emphasize on actual needs of the company. અત્યારે તમારો ઓબ્જેક્ટિવ જે છે એ તમારી એક્ચ્યુઅલ નીડ છે, જે એક્ચ્યુઅલ નીડ છે એટલું જ તમે ખર્ચો છો. સો ઇટ ઇઝ મોર સાયન્ટિફિક મેથડ ટુ સેટ એડ બજેટ and it requires management to spell out its assumptions about the relationship between amount spent, exposure level, ટ્રાયલ રેટ્સ એન્ડ રેગ્યુલર યુસેજ. તમે કેટલું ખર્ચો છો, તમને કેટલો એક્સપોઝર મળે છે, બરાબર. ટ્રાયલ રેટ્સ, તમે જે કામ નક્કી કર્યા છે કામ પ્રમાણે રેટ્સ તમે જે નક્કી કર્યા છે બરોબર છે કે નહીં, ને રેગ્યુલર તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ખર્ચાની કેટલી હોય છે એ પ્રિડિક્ટ કરી શકાય. ઓર્ગેનાઇઝેશન એના માટે અઝમ્પશન કરી શકે અને બજેટ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી શકે. સો ધીસ મેથડ કેન બી એક્સટેન્ડેડ ટુ હાઈલી પ્રોમિસિંગ એક્સપેરિમેન્ટલ એન્ડ માર્જિનલ અપ્રોચેસ. બરાબર, બહુ સાયન્ટિફિક મેથડ છે, આમાં સ્ટુડન્ટ્સ ઘણું બધું કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ. ટીડીએસ મેથડ થઈ જાય, હા કેલ્ક્યુલેશન્સ વધારે જાય. પર્સન્ટેજ ઓફ સેલ્સ મેથડ જેટલી સિમ્પલેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશનવાળી કે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ મેથડ નથી. આમાં ઘણું બધું પેપર વર્ક કરવું પડે, ઘણું બધું પ્લાનિંગ કરવું પડે. બરાબર, એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ મેથડ છે. દરેક વેરિયેબલની કોસ્ટ જે નક્કી થઈ જોઈએ એ કોસ્ટ પ્રમાણે, એક્ટિવિટી પ્રમાણે એટલી કોસ્ટ ખર્ચાવી જ જોઈએ. માર્જિનલ અપ્રોચીસ નક્કી કરવા પડે અને એમાંથી ખરેખર એક ખર્ચ્યા પછી એનો રેવન્યુ થાય છે કે નહીં એ પણ જોવું પડે. એટલે આમાં અકાઉન્ટિંગ આવે, ફિનાન્સ આવે અને કેલ્ક્યુલેશન્સ આવે. બરાબર. સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીઝ મેથડ અ ક્લિયર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પ્રોગ્રામ કેન બી ડ્રોન. એક આખા વર્ષનો એડવર્ટાઇઝ સ્કેડ્યુલ પ્રોગ્રામ વ્યવસ્થિત બની શકે. These methods have their own inherent defects in this approach. The important problem of the method is to measure the value of such objective. એ મહત્વનું છે કે કયો ઓબ્જેક્ટિવ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પહેલાં ખર્ચા, એ પહેલાં એને પ્રાયોરિટી દેવાય. બરાબર. determine whether they are worth the cost of attaining them. ખરેખર આપણે અચીવ કરવાની જરૂરત જ છે. બરાબર. because this method is highly irrational. બહુ લોજિકલ મેથડ એટલા માટે નથી સ્ટુડન્ટ્સ કે જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસની પ્રાયોરિટી જે વ્યક્તિ નક્કી કરે છે એના ફેક્ટર્સ ઘણા બધા અફેક્ટ કરતા હોય. બરાબર. સાયન્ટિફિક મેથડ છે, કેલ્ક્યુલેટિવ મેથડ છે, તમારા કામના આધારે જ તમે ખર્ચો છો. કામ નથી તો નથી ખર્ચતા, પણ કયો ટાસ્ક કેટલું પ્રાયોરિટીમાં છે એ નક્કી કરવું દેટ ઇઝ વેરી ટફ. એન્ડ દેટ્સ એના પાછળ કોઈ એવું લોજિક નથી કે આ કામની પ્રાયોરિટી વધારે છે, આ કામની પ્રાયોરિટી ઓછી છે. ફાઇન. That's it for the two methods, students. Two methods we have discussed today related to the setting advertising budget. First, percentage of sales method. Any percent of the sales, expected sales, current sales or the past sales is decided, and finally the budget is fixed up. Second is the objective and a task method. Identify the number of objectives, list out the tasks to achieve those objectives, and find out the cost for each task and sum up or total up the cost of each task, and the budget is fixed up, which is a very scientific method to set the ad budget. Every method have their own merits and demerits. Students, whenever the merits and demerits are there, I will be describing. There are some methods they won't have any demerits, that is to be explained. Very simple method hoy. Fine. I am ending my session, students, with this thought: half the money I spend on advertising is wasted. The trouble is I don't know which half. Very true, students. When I spend on advertising, I came to know that half of the money I have wasted on advertising, but I don't know which half, first half or a second half. So it is very much irrational, students. Sometimes no organization can identify the exact relationship between the cost and expenditure related to advertisement, but sometimes the advertisement will not generate revenue too, but it's having its own importance because it will give the return in terms of the qualitative effects like increasing brand name, spreading awareness, so on. So every time the effects will not be seen in the quantitative way in the profit and sales. Sometimes it will seen in terms of increasing brand image too, awareness too. Fine. And that's why advertising having its own importance. No firm can ignore the advertising. No firm can identify that whether they have wasted the money on advertising or not. Fine. So setting budget, which is a common task for every of the organization. Other methods, students, I will be discussing in the next session. Till then, thank you, take care, goodbye, good luck.